നിഷ്കളങ്കവുമായ സാധു സ്നേഹത്തോടും വിനയത്തോടും കൂടി നമ്മെ നയിക്കണമെന്ന് we pray to God. Lord, hear our prayers. Para sa pamilya ng mga Carmelita upang ipagpatuloy na ipalaganap ng buong pagmamahal at karunungan upang matularan ang halimbawa ni Santa Teresa ng Avila sa paglilingkod ng mga nangangailangan. Manalangin tayong lahat. Lord, hear our prayers. For the infirm, the elderly, the lonely, the persecuted, that our Lord will strengthen them and fill them with his love. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Para todas las víctimas de las guerras, de la injusticia, del abuso, que experimenten la paz verdadera, la justicia y la sanación. For this we pray. Lord, hear our prayers. Sadyang, stosong sa versetto, 모든 남녀들이 삶 안에서 그들이 삶 안에서 하나님의 부르심 마음이 열렸도록 도와주소서. Lord, hear our prayers. Untuk ini berkumpul masyarakat bahawa kita datang ke meja ini untuk menerima Eucharisti. Kita boleh menjadi tanda berjamuan itu berna bahawa Yesus membaca kita. Let us